Hello? Okay. Thank you. I'll bring it. Has it arrived? Yes, it's arrived. I'll go and get it. Okay, thank you. Last July, good news arrived from the WIPO Geneva headquarters. Wonderful news. The notification from the Philippine office has arrived. The Philippine office will start accepting PCT e-filings 17 July 2006. The Office Automation System for PCT Receiving, Office Processing of International Patent Application, the PCT ROAD, was developed by the Korean Intellectual Property Office in cooperation with WIPO and successfully installed in the Philippines. And it's the only country with which we've achieved so far 100% electronic environment. Successful completion of PCT ROAD assists in helping the world to connect, which brings the spotlight on Korea. A bright morning after the rain. Special guests visited the Korean Intellectual Property Office in Daejeon. Okay, I would like to introduce. The guests came to benchmark PCT ROAD, an office automation system for international patent application, co-developed by WIPO and KIPO. Our system. You've implemented the system in other countries. Can you talk about those implementations? We already deployed to many countries. Egyptians, Israel, Vietnam, Philippines, and so on. At the end of the half of this year, we also deployed in other countries. How long ago were these implementations? We was developed only 6 months. 6 months. On the right is searching rooms. What? Searching. The news about PCT ROAD spread like wildfire around the world. Now a visit to the Korean Intellectual Property Office is a must for those who work in the patent-related area. Visitors are lining up. And the PCT ROAD system is a small thing. Yeah. 키플 시스템은 아시다시피 세계 최초의 인터넷 기반의 전자추론 시스템을 구현하고 테크닉 전반을 100% 전산하는 시스템으로서 세계적으로 이미 많이 알려져 있습니다. 또한 그 키플 시스템을 모델로 해서 PCT ROAD 시스템이 개발됐는데 그 PCT ROAD 시스템에 대한 벤치마킹을 하러 최근에 많은 국가에서 방문을 하고 있습니다. Then why are they coming from all around the world? What is PCT ROAD, the PCT Receiving Office Automation System for International Patent Application? PCT ROAD is software that can register and process patent applications. By using PCT ROAD, the applied patent becomes registered to the patent offices in every country. Before, this could only be done through paperwork, but now this process can be done through PCT ROAD. In other words, PCT ROAD revolutionized the patent process. It means no more piled-up paperwork on desks and exponentially cuts process time. This proprietary document has a PCT cover page. $120,000 PCT patents are filed annually. Intellectual property offices around the world are building electronic government to find a more efficient way to handle ever-increasing numbers of patent applications. The US, Japan, and Europe, the big three in intellectual property, not only created their own office automation systems, but also contribute internationally in the area of IP office automation system to provide for the world. KIPO, knowing the demands for automated PCT administration, is sizzling hot. With the experience of developing office automation system in the 90s, it proposes WIPO for co-developing a PCT receiving office automation system for handling international patent applications under the PCT. 처음에 이제 와이프에서는요,
이미 이런 국제 공통 출원 시스템을 만들기로 내부적으로 정책을 정하고 기본적인 시스템을 초기 단계에서 이미 만들어 놓은 상태에 있었습니다. 그래서 우리 시스템을 가지고 가서 설명을 하고자 했을 때는 와이퍼 및 그 3국 특허청에서는 상당히 부정적인 입장으로 처음에 이렇게 나왔습니다. The WIPO came back with a proposal to upgrade the existing system. The KIPO could see a mutually beneficial opportunity to cooperate, but a proposal illustrating how to take advantage of each system was needed. The KIPO planned thoroughly and came up with an excellent proposal. 각국은 그 와이퍼 시스템을 도입할 경우에는 계속해서 그 기본적인 그 로열티를 매년 지급해야 되는 그런 부담이 있습니다만은 우리나라는 우리 정부가 만드는 이러한 시스템이기 때문에 우리가 기본적으로 로열티를 받지 않고 우리 시스템을 그냥 무료로 보급하겠다라고 하는 것으로 일단 선택을 했습니다. 그것이 한 가지였고요. 두 번째로는 이미 그 와이퍼가 만들어 놓았다고 하지만 그것을 새로 지금 업그레이드 하기 위해서 새로운 비용을 와이퍼 비용으로 새로 드리는 것보다는 이미 한국이 상당한 고도 기술 수준을 만들어 놓은 시스템을 지금 그대로 갖다 사용하는 것이 비용 측면에서도 훨씬 더 효율적이다. 이런 두 가지 논리를 가지고 일단 와이퍼를 선택을 하죠. 시작을 했습니다. With unwavering persistence, finally in September of 2004, the WIPO and KIPO agreed to adopt the Korean software into a system for the PCT receiving office processing of an international patent application based on the model KIPO had proposed. Soon after, 9 multinational experts came together to form a dream team and started system development, setting June 2005 as the target date. This royalty-free, 100% public software had to fit every country's needs. It had to be flexible. The task at hand was not easy, but they had confidence in their abilities. The confidence came from the fact that 10 years ago, they developed the world-renowned internet-based office automation system, KIPOnet. 일단은 우리의 어떤 자신감입니다. 그 뭔가 하면 실제 우리 특허청에서 가지고 있는 특허내 시스템이 세계 최초의 어떤 인터넷 기반의 전자출원 시스템으로서 모든 어떤 특허 행정 전체를 자동화한 시스템입니다. 그 시스템이 세계적으로 인정을 받았고 그 다음에 30여 개국 이상의 국가에서 벤치마킹을 시행한 시스템입니다. 그 시스템을 모델로 우리가 전 세계 특허청에서 사용할 수 있는 시스템을 개발을 제안하게 된 겁니다. 그 첫째는 우리 어떤 기술에 대한 자신감이고 두 번째로 와이퍼나 세계 특허청, 선진 특허청에서 가지고 있는 약점을 간파한 우리 시스템의 새로운 제안, 새로운 시스템 기획에 대한 자신감입니다. 그런 부분들을 전 세계 특허청에서 동의를 받을 수 있다는 자신감에 의해서 이 시스템을 개발하게 되었습니다. Korea currently leads the world in electronic patent application. This was only possible because of PCT ROAD. Because of PatentNet, all processes regarding patent administration can now be done online with the touch of a button. Among the various functions of PatentNet, PCT ROAD handles the international patent area. The patent world connects now through the new system Korea and WIPO developed in a mere 6 months. 공동시험 과정에 상당히 어려움이 많았기 때문에 개발이 완료되고 첫 시스템이 회의로 나갔을 경우 우리는 그야말로 상당히 벅찬 가슴이 되었습니다. 예를 들어서 우리가 기어이 해냈구나. 우리가 최초로 우리가 만든 시스템이 해외 국가에서 보급이 되는구나 하는 상당히 들뜬 가슴과 자부심으로 가득 찼습니다. 마지막 무렵에 또 추가적인 그 작업들이 많이 발생을 했었기 때문에 매우 힘든 점이 많았었습니다. 그러나 이제 그런 것들이 다 사용자들이 다 승인을 함으로 인해서 모든 개발 과정이 잘 끝나서 최종적으로 시스템을 납품하게 되었을 때는 저희 개발팀의 입장으로서는 더할 나위 없이 즐겁고 기쁜 순간이 되었던 거죠. 극복에 제일 중요했던 거는 WIP와의 긴밀한 의사소통 채널을 구축하는 것이었고요. 그 부분에 있어서는 지금 한국 특허청에서 파견 나가 계시는 사무관님 한 분께서 그 역할을 맡아주셨기 때문에 일이 좀 더 수월하게 진행될 수 있도록 많은 도움을 주셨습니다. At WIPO, the World Intellectual Property Organization headquarters in Geneva. Good morning.
How are you? Okay, and you? It's very nice. What is this again? Yoon Young-woo is exchanging morning pleasantries as he heads to work. He's usually upbeat, but today nervousness abounds. Then upgrade was deadline time. And he's not the only one. And that is expected. They're all counting the seconds as they wait for the news. Yeah, but they enter the people report. And then PCT ROAD. the phone rings. Everyone in the office focuses on Yoon. Okay, thank you. Intently listening, Mr. Yoon's face brightens up. Wonderful news. The notification from the Philippine office has arrived. The Philippine office will start accepting PCT e-filings 17 July 2006. PCT ROAD was completed in May of 2005, and it was installed the very next month in the Philippines. On July 17th of this year, the actual PCT ROAD service began. And no celebration tasted sweeter for Mr. Yoon and his development team members after a year of sleepless nights wrestling with the phone cords, working out the kinks. So the reaction of member countries has been overwhelmingly good. There are not perhaps enough examples internationally of successful projects related to technical systems and development cooperation, but this is one of them. And it's using, as I said, the great skills of the Korean office, KIPO, and expertise in the area of information technology, and the skill indeed of and expertise and experience of Korean industry in this regard with respect to the development of these systems. It's been 2 years since Mr. Yoon came to WIPO. His most important duty right now is to teach the ins and outs of PCT ROAD all around the world. 출연인들이 제출할 수 있는 게 현재는 이렇게 CD, 전자치료는 CD로 제출할 수도 있고, 또 하나는 이렇게 플로피 디스켓으로도 제출할 수 있습니다. 이런 식으로 제출하면, 플로피 디스크로 제출하면 100프랑이라고 하는 스위스프랑을 제공을 받을 수 있고, 이렇게 풀로 전자출원을 하게 되면 200프랑 또는 300프랑 수수료를 제공받을 수 있습니다. 그런 장점을 출원인들이 갖게 될 수도 있습니다. As the news of PCT ROAD traveled further, Mr. Yoon's phones rang off the hook. As a system developer, he couldn't ask for anything more. Carlos is coming in. Recently, he's been working on another important project. Step by step, we found some bugs here. Okay. Team management. Yeah. All right. He's working on upgrading PCT ROAD, version 2.0. Yes. So here we have the 아예는 지금 개발 중인 PCT ROAD 2.0 버전 테스트 중입니다. 그래서 지금 이제 이달 말까지 개발을 완료해야 되는데 마지막 테스트 작업 들어가고 있습니다. very straightforward. The second generation is no walk in the park. We need a change. In the final stages of the project, Mr. Yoon and other developers are working around the clock in front of the screen to fix any bugs in the system. Okay, try with this and just update. What do these developers who work side by side with Mr. Yoon think about PCT ROAD? I believe that this software will greatly simplify the processing of international application file electronically in medium-sized offices, and in doing so will also help the applicants as well as the International Bureau in processing these applications in a more efficient manner and with great savings for all the actors involved.
그 여러 가지 기능을 갖고 있고 업무적으로 도움이 많이 되는 이 시스템이 여러 회원 국가에 좀 보급이 돼서 회원 국가 자체뿐만이 아니고 그 출원인들이 많은 혜택을 누릴 수 있는 그런 역할이 됐으면 좋겠다라고 하는 게 바람이고, 그래서 앞으로 계획은 개발 쪽에 집중하기보다는 이거를 보급하는 쪽에 집중을 하는 쪽으로 지금 방향을 잡고 있습니다. 뭔데? Cancel. PCT ROAD created a road, a Silk Road for the 21st century. It can become a pathway for everyone to easily use. 지금 이제 마지막 테스트하고 있는데 필 리포트를 이제 매달 그 수리관청에서 필 리포트를 사무국에 와이퍼에 보내기로 되어 있는데 그 기능이 지금 구현이 안 됐어요. 버그가 있는데 이 버그를 빨리 이제 처리를 해야 마지막 개발 사업을 마무리할 수 있을 것 같아요. 그래서 지금 디벨로퍼, 개발자한테 전화를 해서 문제를 알려주고 그 문제를 빨리 처리할 수 있도록 지금 할 겁니다. 지금 피 관련해서 먼슬 리포트 하는 거, 그거 관련해가지고 지금 버그가 하나 있어요. 예, 피, 먼슬 리포트. 예. 버그는 그 전에 이야기할 때는 없었잖아. 예, 그렇지만 이제 개발하다 보니까 그 과정에서 나타나는 그런 문제들이 좀 있는 것 같습니다. 알았어, 어쩌다 수고하고. 윤여사만 전화죠? 무슨 문제 있습니까? 아니, 일단 스펙권에 대해 가지고 일부 버그가 좀 있겠다고 그러니까. 랭귀지 딕셔너리 부분을 였는 부분에서 좀 문제가 발생될 수 있거든요. 그 부분은 기존의 스페인어 운영체제를 구축해가지고 테스트를 계속 하고 있기 때문에 큰 문제가 없을 것 같은데, 그래서 지금까지 많은 어떤 Any calls from Geneva make them jump from their seats. The tension in the Korean Intellectual Property Office is so thick, you can cut it with a knife. This is because the completion of PCT ROAD 2.0 is in sight. It means a lot to the KIPO because now, with the new PCT ROAD, Korea is making a significant contribution to the international intellectual property sector. They continue to burn the midnight oil in the meeting rooms of KIPO. 어떤 식으로 시스템 규격을 잡아가지고 그런 문제를 해결할지. 많은 한계를 가질 수가 있습니다. 그런 부분들에 대해서 많은 테스트를 거쳐서 그 안정성에 있어서 조금 문제가 있을 수도 있을 것 같습니다. They are wrestling over all current and possible problems. Thanks to these efforts, the first generation PCT ROAD was adopted into the PCT international system, thus solving the third-party software license issue and garnering interest from countries around the world for its flexibility. Never satisfied, KIPO is upgrading the system and hopes to make more services available to over 100 countries by the year 2007. In 2005, the Israeli Intellectual Property Office decided to participate in PCT ROAD as a beta office. The Spanish not only requested partnership with KIPO, but they are willing to give 30,000 Swiss francs. If PCT ROAD becomes standardized throughout the world, the direct potential earnings could be 35 billion won annually. The International Intellectual Property Training Center in Daejeon was named the first official training center of WIPO. When word got out, the request for training sessions surged like a tidal wave. The classrooms were overflowing with students from abroad. The students are comprised from anyone who works in patent-related areas to officials in international patent offices. Every year, there are more than 100 training sessions. It became ever more popular after PCT ROAD was developed in Korea. 금년도에 총 5개 외국인 과정을 실시할 계획이 있습니다. 그 대상은 개발도상국과 지적재산권 관련 공무원, 배리사, 교수 등인데요. 저희들 9월 달에 우선 코이카 트레이닝 과정, 그 다음 WIPO 세미나 과정 2개 과정 실시합니다. 현재 연수생 신청 받고 있는데
저희들이 원래는 한 40명 정도 예상을 하고 있는데 그 이상의 인원이 신청을 할 것 같습니다. 그 중에서 저희들이 적격자를 선발해서 연수를 제공할 계획입니다. This training center was built in 1991, and it's the only intellectual property training facility. Since then, it has become the official WIPO Training Center, and the International Education Center in the intellectual property area has become a symbol for KIPO. The training center is currently busy preparing for Chinese visitors. 대학 쪽의 교수들하고 접촉을 해서 특별히 우리 쪽에서 지금 준비할 사항들은 우선 그 강의 자료 준비, 그다음에 강사 섭외, 적합한 그런 설문지. There are only 4 trainees in the training session next month, but the preparation remains the same regardless. The most important goal for the staff is to develop a program that provides not only the best education, but helps visitors see, hear, and feel Korea. Their efforts show in the high survey scores they receive from the trainees after every session. I find the training program good enough, and the stay in Air Korea is also good enough. The training materials provided to us, they are very useful to us, and the computers and other documents, supplementary documents provided for the research course, I think is very useful for us, and we can benefit more from this. PCT ROAD, created through careful planning and endless effort, finally receives accolades. It has created demands for operations and technical know-how, spotlighting Korea. The Korean government has very kindly donated and established a funds in trust arrangement whereby money is made available by the Korean government to WIPO for the purposes of development cooperation and technical assistance. This is administered through our Asian and Pacific Bureau. PCT ROAD를 한국특허청이 개발했다는 것은 한국특허청의 정보화 시스템이 세계 각국으로부터 인정받았다는 것입니다. 그리고 그것이 국제 표준으로 채택이 됐다는 것입니다. 이를 계기로 해서 PCT ROAD뿐만이 아니라 그 기본 바탕인 특허내 시스템 등의 세계 각국으로의 수출도 더욱 활성화될 것으로 기대합니다. Patents serve an important function in all research and development. A great idea can become useless without the proper patent management. Korea, creating the world's first electronic industrial property information system. Because of it, the world can protect important ideas and pave the way for a newer and better future.